দাস। আপনি ভালো আছেন স্যার? হ্যাঁ, আছি ভালো। পরীক্ষা চলে আসলো না দেখতে দেখতে? জি স্যার। হ্যাঁ, পরীক্ষা তো চলে আসলো। আমরা আপনাদের বলছিলাম যে আজকে একটা মডেল টেস্টের মতো কোশ্চেন সলভ করাবো। আচ্ছা, এটা একটু পড়েন তো একজন পুরো। ওয়ালাইকুম স্যার। হ্যাঁ মৌ, কেমন আছেন বলেন? হ্যাঁ, জি স্যার ভালো। স্যার আমার কয়েকটা একটু কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলেন। জি স্যার। স্যার আমি হচ্ছে যে ডেইলি কয়েকটা কোশ্চেন সলভ করতে গিয়ে স্যার আমার কয়েকটা একটু প্রবলেম হইতেছিল, বুঝতেছিলাম না যেগুলো কেন হয়েছে। একটু জিজ্ঞেস সলভ করে দিলে ভালো হতো। আচ্ছা, আগে আমরা রিডিং প্যাসেজটা পড়ি, তারপর এটা। হ্যাঁ, আমরা প্রিলিম ইস্যুগুলো পরে দেখি। দেখেন, রিডিং প্যাসেজ যেটা আজকে দেখবো, রিডিং প্যাসেজটা আমরা পড়বো এবং এখানকার কিছু কোশ্চেন আমরা আলোচনা করব। রিডিং প্যাসেজটা পড়েন তো মৌ, আপনি দেখি এখান থেকে পড়েন। So in the mid 1970s, shortly after Bangladesh gained independence from Pakistan on 16th December 1971, Henry Kissinger dismissively called Bangladesh a basket case. Today, the country has attained sustainable economic growth, significant poverty reduction, and continued improvement in human development indicators. The The International Monetary Fund projection on Bangladesh's economy illustrate the country's success story. IMF projects Bangladesh per capita income to overtake India soon. Bangladesh's income has grown consistently between 6% and 7% over the past 2 decades, one of the highest in the world. Poverty level is declining at steady rate. Human Development Index is a composite index of life expectancy, education, and per capita income indicators. With the expectation of Sri Lanka and with the exception of Sri Lanka and Maldives, Bangladesh's HDI indicators are at par or better than other South Asian countries. হ্যাঁ, আর এক পার হয় ওদের সমান অথবা ওদের থেকে ভালো। আচ্ছা, What factors contribute to Bangladesh's accomplishment? Trade liberalization, which started earlier than its South Asian neighbors in the late 1980s. Increased emphasis on private sector growth, including microfinancing of micro and small enterprises, and a balanced labor regulatory environment. In short, a sound macroeconomic planning facilitated Bangladesh's impressive economic development. Bangladesh encouraged through policy initiatives as well as financial assistance non-government organizations (NGOs) to be an active partner in all spheres of the country's development, economy, health, nutrition, education, and varied social sectors and issues. Earnings from exports of ready-made garments and remittance sent by Bangladeshis working overseas are the two biggest exports and contribute significantly in creating employment opportunities, especially for the young, less educated, and the female population. Annually, ready-made garment exports grew at over 10% consistently in the past 2 decades. The export value amounted to around
$28 billion in 2020. There are 8 million Bangladeshi migrant workers, most of whom are employed in Gulf states. The remittance inflow from the Bangladeshi diaspora amounted amounted to approximately $22 billion, accounting for 6.6% of the country's gross domestic product in 2020. Bangladesh has been receiving foreign aid both receptive to receiving foreign aid both in terms of financial and technical assistance. Development partners supported the country in its infrastructural development, human capital development, and developing sound macro policies. Bangladesh's dependence on foreign assistance is steadily declining, and concurrently, partnership in addressing global challenges like climate change, global and regional trade alliances, and security measures are gaining relevance. Germany has been a trusted partner of Bangladesh since the country's birth 50 years ago. It was one of the first countries to recognize Bangladesh's independence from Pakistan in 1971. It has since then been a reliable company, including through the European Union, in development cooperation and remains an important trade partner. It is, for instance, one of the biggest export markets for Bangladesh's ready-made garments. Generally continues its bilateral support to Bangladesh on climate change. স্যার কই হারায় ফেললাম তো একটু দেখেন জার্মানি কন্টিনিউস শেষের প্রথম প্যারাটা শেষে দিয়ে দেখেন it has জি স্যার Germany continues its bilateral support. Germany continues its bilateral support to Bangladesh on climate change and in addressing the plight of the nearly 1 million Rohingya refugees. It is to be recognized that there are continuing challenges in the economic and social fronts for Bangladesh to graduate to a middle-income country. While poverty reduction has a diminishing trend, with a population base of around 170 million, 20% are still living below the poverty line. The health and nutrition indicators too warrant further improvements to meet the SDG goals. Bangladesh, especially its coastal belts, is highly vulnerable to the adverse effects of climate change, which includes storm surges, drainage, congestion, and sea level rise. Most of Bangladesh is less than 10 meters above the sea level. While Bangladesh receives accolades for its socioeconomic development indicators, its scorecard on human rights and governance are a concern. Political violence, primarily leading to injuries, extrajudicial killings, e.g. crossfire, torture, or beaten to death. Physical attacks on journalists are not uncommon in Bangladesh. According to Odhikar
A Bangladesh a Bangladesh-based human rights organization in 2020, there were 2883 injuries 2883 injuries. due to political violence, 150 attacks on journalists, 1,538 reported rape cases, and 196 extrajudicial killings, such as crossfire or death through torture or being shot. The status of freedom of expression in Bangladesh is worrisome. Reporters Without Borders (RSF) World Press Freedom Index ranks Bangladesh 152, the worst amongst its South Asian neighbors. The Bangladesh Digital Security Act 2018 has been a continuous phenomenon as human rights organizations and many from the civil society view it curtails freedom of expression significantly. In 2020, 142 journalists, writers, and bloggers স্যার উঠাইতে হবে আরেকটু হ্যাঁ opposition leaders, activists, teachers, lawyers, cartoonists, and others have been arrested and jailed under this act. The social media has come under serious security. Law enforcement officials and running political party members are often the plaintiff plaintiff in plaintiff in filing lawsuits under this act. The alleged law offender is seldom granted bail. The plight of the Rohingya refugees from Myanmar continues, and very little have been achieved towards their safe, dignified return. The proceeding to parliamentary elections witnessed gravitation of political hegemony to a single party, Awami League. The credibility of the two national elections as well as local level elections have been questioned on allegations of vote rigging and the major opposition party, Bangladesh Nationalist Party abstaining from fielding candidates in most instances. The presence of ineffective and weak opposition has considerably compromised the checks and balance essential for representative parliamentary democracy. Sir, the overwhelming স্যার একটু করতে হবে, আমার এখানে দেখা যাচ্ছে না। The overwhelming domination of the incumbent ruling party has led to political interference in decision making across different branches of the government. Consequently, separation of power amongst the judiciary, legislative, and executive branches of the government has become tenuous. Poor government characterized by weak rule of law has contributed to widespread corruption. Under Transparency International's 2020 Corruption Perception Index report, Bangladesh's score is 146. Only Afghanistan, ranked 165, has a higher score in the region. In retrospect, Bangladesh can be proud of many of its achievements of the past 5 decades. In areas it has made progress, accolade must be shared amongst its stakeholders, the private sector, NGOs, government, and the development partners. However, much more of needed to be done in the area of promotion of
of democracy, good governance, and strengthening of Bangladesh's core institutions that are entrusted to safeguard the constitutional rights and liberties of its citizens. In the long term, strengthening of democracy, rule of law, good governance will yield rich dividends for Bangladesh in terms of sustainable social and economic development, thereby attaining self-reliance. সার্ভেইলেন্স ওকে দেখেন এখানে এটা আমাদের 50 ইয়ার্স আমাদের বাংলাদেশের গত 50 বছরের যে ঘটনাগুলো সেটা মোটামুটি সবকিছু একসাথে নিয়ে আসা হয়েছে রিডিং প্যাসেজের মাধ্যমে এখানে আমরা কোশ্চেন গুলো দিয়ে দেখি কি কি কোশ্চেন আছে দেখেন হাউ ডু ইউ ইভালুয়েট হেনরি কিসিঞ্জার স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট বাংলাদেশ হোয়াট ইজ দ্য সাকসেস স্টোরি অফ বাংলাদেশ ইকোনমি হোয়াট ইজ এইচডিআই অ্যান্ড ইটস প্রেজেন্ট স্টেটাস ফর বাংলাদেশ what factors contributed to Bangladesh accomplishment তারপরে আছে which sectors trigger employment opportunities for the young less educated and the female population how did the development partners support Bangladesh how has Germany been a trusted partner of Bangladesh is there any concern for Bangladesh in spite of its receiving accolades for socio-economic development How would you evaluate the Bangladesh Digital Security Act 2018? Give a suitable title to this reading passage. আচ্ছা এখন আমাদের এই যে নাম্বার আমাদের রিডিং প্যাসেজটা পড়লাম আমাদের গত 50 বছরের যে অ্যাচিভমেন্ট গুলো সেটা কথা বলা হয়েছে বিভিন্ন অ্যাকোলাইটস বা আমরা যে পুরস্কার হিসেবে আমাদের রিকগনিশন যে পুরস্কারগুলো পেয়েছি সেগুলো কথা বলা হয়েছে এবং তারপর কিছু নেগেটিভ বিষয় রয়েছে হিউম্যান গুড গভর্নেন্স হিউম্যান রাইটস ডিজিটাল সিকিউরিটির মাধ্যমে হ্যারাসমেন্ট এই বিষয়গুলো আসছে এটা আমরা একটা রিডিং টাইটেল দিয়ে দিতে চাই গিভ এ সুইটেবল টাইটেল টু দিস রিডিং প্যাসেজ একটু একটা টাইটেল লেখেন তো এই রিডিং প্যাসেজের সুইটেবল টাইটেলটা কি হবে রাইট এ সুইটেবল টাইটেল টু দিস রিডিং প্যাসেজ 2 মিনিটে লেখেন স্যার প্যাসেজটা একটু স্যার আবার রাখলে একটু ভালো হতো প্যাসেজটা আবার প্যাসেজ তো পুরোটা দেখতে পাবেন না আমরা আচ্ছা প্রথম থেকে নিয়ে যাই হ্যাঁ
লিখেছেন? জি স্যার। হ্যাঁ বলেন, কি লিখলেন? The history of Bangladesh to be a climax point in development and shortcomings in last 15 years. আবার বলেন। The history of Bangladesh to be a climax point of development and shortcomings of in last 15 years. হ্যাঁ ঠিক আছে, লেখা যায়। মৌ কি লিখলেন? So miraculously, Bangladesh is going ahead brilliantly, even though it has many problems. Even though it has many problems, আমরা টাইটেলের মধ্যে ভার্বটা লিখবো না, ভার্ব ছাড়া আমরা টাইটেল লিখবার চেষ্টা করবো না, ওটা হলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভার্ব ছাড়া আমরা টাইটেলটা লিখবো। আচ্ছা, স্যার এটা মুস্তাফা হবে না, কামাল কি ভুল হবে? লিখছেন? স্যার এটা কি ভুল হবে? ভার্ব ছাড়া লিখবেন, ভালো, ভুল হবে না, নাম্বার একের বেশি পাবেন না। তিনি মুশফিকা। স্যার আমি লিখছি যা দ্য অ্যাচিভমেন্ট অফ বাংলাদেশ আফটার দ্য লাস্ট 50 বছর 5 ডিকেডস। আচ্ছা, এটা এর সুইটেবল টাইটেল টু দ্য লিভিং প্যাসেজ ইজ, ওভারভিউটা যদি আমরা বলি, দেখেন এখানে শোনা যাচ্ছে আমাকে? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, a suitable title to this reading passage to this reading passage is 50 years of independence, 50 years of independence, an overview of Bangladesh development, of Bangladesh development. ডেভেলপমেন্ট নেগেটিভ বিষয়টা আসবে। আচ্ছা, তারপরের কোশ্চেনটা আসেন, আমরা এরপরে যেটা দেখব এই কোশ্চেনটায় যান, অর্থাৎ 2 নাম্বার কোশ্চেনের খাতায় উঠা, 2 নাম্বার তো না, I number, how would you evaluate the Bangladesh Digital Security Act? How would you evaluate, how would you evaluate the Bangladesh Digital Security Act 2018? How would you evaluate Bangladesh Digital Security Act 2018? স্যার, আই হ্যাভ এ কোশ্চেন স্যার। হ্যাঁ বলেন। স্যার, যদি ইউকে মেনশন করিয়ে কোনো কোশ্চেন করা হয় তাহলে স্যার আমি নিজের মতন লিখতে পারবো কি না? হ্যাঁ, ইন মাই ভিউ দিয়ে লিখতে পারবেন, ইন মাই ভিউ। ওকে। এখানে আসেন, বাংলাদেশ ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে যাই। এখানে আছে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলেন। যদি এভাবে লিখি তাহলে স্যার টাইটেলটা দো উইথ মেনি প্রবলেমস বাংলাদেশ গ্রোয়িং না, দো টো থাকবে না, মানে ব্রিলিয়ান্টলি। কনজাংশন ছাড়া লাগবেন, দো অলদো ছাড়া। হ্যাঁ, কনজাংশন ছাড়া, মানে একটা সিম্পল সেন্টেন্স লিখবেন। আচ্ছা, উইথ সে ইনফিনিটিভ পার্টিসিপল জিরান্ড, ইনফিনিটিভ আনতে পারেন, জিরান্ড আনতে পারেন, নাউন ফর্ম আনতে পারেন, দো কনজাংশন থাকবে না। আচ্ছা, ডিজিটাল সিকিউরিটি একটা এই উইথ মেনি প্রবলেমস বাংলাদেশ গ্রোয়িং ব্রিলিয়ান্টলি, উইথ মেনি প্রবলেমস বাংলাদেশ গ্রোয়িং ব্রিলিয়ান্টলি। উইথ মেনি প্রবলেমস বাংলাদেশ ভালো সেন্স আসে না। এটা বাংলাদেশের 50 বছরের যে ডেভেলপমেন্ট সেটা একটা ওভারভিউ আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে কিছু নেগেটিভ ডেভেলপমেন্ট আছে সেটাও বলা হয়েছে।
আচ্ছা এখানে দেখেন ডিজিটাল এখানে আছে 2018, এটা এখানে থেকে লেখেন, এখান থেকে আনসারটা লিখবেন, এটা আপনি কিভাবে অ্যানালাইজ করেন। হাউ ডু ইউ ট্রিট, এখানে পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা বিষয় বলতে হবে, পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা বিষয় বলতে হবে, আপনার মতো করে আনসারটা লিখবেন, এখান থেকে লেখেন। স্যার কত নাম্বার কোশ্চেনটা? I number.
হ্যাঁ, স্বপন দাস বলেন। Though Digital Security Act was introduced to be tackled the problem that is created digitally, it is seen that the law is used as political revenge. Today, we can see that uh, uh, opposition political leaders, activists, teachers, lawyers, cartoonists, and others have been arrested due to these digital acts that violate the main rules of digital acts in 2018. 50% নাম্বার পাবেন, ভালো হয়নি। মৌখিক লিখছেন? স্যার লিখে নাই, মুশফিকা? তো স্যার পরে বলতেছি। আচ্ছা, মুশফিকা? স্যার আমি এইভাবে লিখছি যে পজিটিভ সাইড একটা একটা নেগেটিভ সাইড একদিকে। হ্যাঁ, কি বলছেন পুরোটা পড়েন। স্যার পজিটিভ সাইডের লিখছি যে হিউম্যান, স্যার এই যে শেষের দিকে যেটা, দ্য সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাজ কাম আন্ডার সিরিয়াস সিকিউরিটি, তারপর ল স্ক্রুটিনি, সিকিউরিটি না, এনফোর্সমেন্ট স্ক্রুটিনি, স্ক্রুটিনি। হ্যাঁ, স্ক্রুটিনি, তারপর হচ্ছে ল এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড রানিং পলিটিক্যাল পার্টি মেম্বার্স আর অফেন দ্য plaintiff in filing lawsuits under this act, and the elite law offenders is seldom granted bail. তারপর দ্য plight of the Rohingya refugee from Myanmar ওটা countries ওটা and ওটা কেন? very ওটা কেন মায়ানমারের? এটা স্যার স্যার একটু হচ্ছে পজিটিভ সাইড, আর পরেরটা স্যার নেগেটিভ সাইড টুকু দিচ্ছে যে এই যে ইন 2020 142 জার্নালিস্ট, রাইটার্স, ব্লগার্স, অপোজিশন ওটা লিডার্স, আপনার হুবহু অ্যাক্টিভিস্ট। কপি হয়ে যাচ্ছে, ভালো হয়নি, নাম্বার পাবেন না। স্যার, হ্যাঁ, আমি একটু বলবো স্যার। হ্যাঁ বলেন। আমি ওই লেখার মেইন যে টেক্সটটা ওইটা সম্পূর্ণ লিখিনি, ওই এর আলোকে আমি লিখছি স্যার। আবার একটু বলবো, আমি শুনবেন কাইন্ডলি স্যার। আমি শুনছি তো আপনার কথা। স্যার আমি তো বলছিলাম সেটা ডিজিটালি তৈরি হয়েছে, বাট এটা ডিজিটালি তৈরি হওয়ার পর যে ক্ষেত্রে মূলত এটা উদ্দেশ্য ছিল যা, সেই অনুযায়ী এখন বর্তমানে কাজ করতেছে, এটা পলিটিক্যাল রিভেঞ্জ হিসেবে কাজ করতেছে। আমার নিজের মতন স্যার লিখছি স্যার। না, সরাসরি রিভেঞ্জের কথা বলা যাবে না, নেগেটিভ বলা যাবে না এইভাবে। দেখেন, এখানে আপনি যেহেতু আপনার ভিউ কি, আপনার মতে যেটা, এই ধরনের কোশ্চেন গুলো হলো আপনার একটু টেকনিক্যালি আনসার করতে হবে। হ্যাঁ, এটা মানে যেমন আমরা যদি লিখি, দেখেন, ইন মাই ভিউ, আমার মতে, দ্য বাংলাদেশ ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট, দ্য বাংলাদেশ ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট, বাংলাদেশ ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট 2018 is such an act which can be used to bring back order in the digital platform, প্রথম হলো এটা পজিটিভলি বলেন। In my view, that Bangladesh Digital Security Act 2018 is such an act which can be used to bring back order in the digital platform. At the same time, it may be used to curtail the rights to freedom of speech, for those
for those who use different who use different social communication media, different social communication media, This act has created a lot of debates. This act has created a lot of debates. Created a lot of debates in home and abroad. 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 Home and abroad. As most of the people arrested under this law, have not been granted bail for a long period of time, for a long period of time, এইভাবে একটু লেখেন, মানে সরাসরি কপি না করে আমরা লিখতে পারি। স্যার হ্যাঁ, স্যার আমি স্যার এভাবে লিখছিলাম, though Bangladesh Digital Act 2018 was taken for human welfare, but only refugee Rohingyas can cut some benefit. But in most cases, the political party রোহিঙ্গা use কেন? this as a tool of dominance. রোহিঙ্গা আসলো কেন এখানে? স্যার এরকম একটা লাইন তো না, ওটা তো রোহিঙ্গা তো আলাদা প্যারা, ওটা তো এটা কোশ্চেনের সাথে লিঙ্ক না। রোহিঙ্গা কমিউনিটির সাথে তো এটা কোনো সম্পর্ক নাই, মানে এটা একটা সমস্যা আর রোহিঙ্গা আরেকটা সমস্যা, দুইটা ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা আচ্ছা স্যার, এখানে। পরেরটা হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ, but in most cases the political party use it as a tool to dominate the oppositional party and those social communication media অপোজিশন that পার্টি। criticize them. হ্যাঁ ঠিক আছে, রোহিঙ্গা The প্রসঙ্গটা বাদ opposition দেন। party and those, yes sir, and those social media that criticize them. ঠিক আছে, এই তো। নেক্সট, হাউ ডু ইউ ইভালুয়েট হেনরি কিসিঞ্জার স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট বাংলাদেশ? এ নাম্বার, হাউ ডু ইউ হাউ ডু ইউ how do you evaluate Henry Kissinger's statement about Bangladesh? Statement about Bangladesh. How do you evaluate Henry Kissinger's statement about Bangladesh? আপনি হেনরি কিসিঞ্জারের স্টেটমেন্ট, বাংলাদেশ সম্পর্কে হেনরি কিসিঞ্জার স্টেটমেন্ট আপনি কিভাবে দেখেন? স্যার এটা তো অনেক বড় হয়ে গেছে স্যার, এত বড় লেখার সময় পাবো? হ্যাঁ, সুযোগ পাবেন। এটা তো কয় মিনিট লাগবে? 3 মিনিটের বেশি লাগবে না, 3 মিনিটের বেশি লাগবে না লিখতে। আচ্ছা, এটা আনসার এর কোশ্চেন যেটা আছে এখানে, এখানে প্রথম প্যারাতেই আছে হেনরি কিসিঞ্জার স্টেটমেন্ট আপনি কিভাবে দেখেন। এখানে হেনরি কিসিঞ্জার শুধু প্রথম প্যারা এবং সেকেন্ড প্যারা, হ্যাঁ প্রথম প্যারা থেকে নেওয়া যাবে। প্রথম প্যারা থেকে লেখেন এটা, হাউ ডু ইউ ইভালুয়েট হেনরি কিসিঞ্জার স্টেটমেন্ট। হ্যাঁ, হাউ ডু ইউ ইভালুয়েট হেনরি কিসিঞ্জার স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট বাংলাদেশ লেখেন, নিজের মতো করে লেখেন, 3 মিনিট সময় নেন, নিয়ে লেখেন।
হ্যাঁ, স্বপন দাস বলেন। স্যার 10 সেকেন্ড প্লিজ স্যার। আচ্ছা লেখেন। হ্যাঁ, মৌ লেখা শেষ হয়েছে। স্যার একটু। আচ্ছা, ওকে লেখেন। জি স্যার, লিখেছি। হ্যাঁ বলেন। Henry Kissinger called the newly birthed country Bangladesh is a basket case in the mid-1970s, which has been proved wrong. Because last 2 decades, Bangladesh gained prospect most of the development index like sustainable economic growth, significant poverty reduction, inhuman development, and many others. গুড, অনেক ভালো হয়েছে, সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, স্বপন। স্যার আমার একটু বড় হয়েছে যদিও। হ্যাঁ বলেন। In my view, regarding the statement of Henry Kissinger about Bangladesh, that are set a colon, when Bangladesh got independence from Pakistan, her economic conditions were so poor that for economics help, she had to depend on USA on or others development countries. In this circumstance, the Henry Kissinger's then Henry Kissinger, president or পররাষ্ট্রমন্ত্রী এরকম explained exampled Bangladesh as a basket of case, but at present Bangladesh is one of the textbook example of developments. একটা কোলন আছে স্যার, কোলনের পর আছে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, পভার্টি রিডাকশনস এন্ড কন্টিনিউড ইনভেস্টমেন্ট ইন হিউম্যান ইন্ডিকেটরস। কিন্তু বাংলাদেশ যেখানে আমেরিকা অন্যান্য দেশের উপর নির্ভরশীল ছিল, এই ধরনের কথা তো রিডিং প্যাসেজে বলে নাই, আছে কি? স্যার এখানে তো স্যার ইউ দেওয়া উল্লেখ আছে, আপনি বলছিলেন স্যার, এই জন্য আমি না, এটা আপনি আপনার মতো করে লিখতে পারবেন, কিন্তু সেটা রিডিং প্যাসেজের তথ্যের বাইরে না। আপনি আপনার কথাগুলোই বলবেন, কিন্তু সেটা রিডিং প্যাসেজের তথ্যের বাইরে না। এখানে কিছু বাইরে চলে গেছে আর কি। হ্যাঁ, ভালো হয়নি। মুশফিকা জান্নাতি। স্যার আমি লিখিনি। আচ্ছা, এখানে হ্যাঁ, মৌ ভালো লিখছে। যেমন এখানে লিখতে পারেন যে ইন মাই ভিউ দ্য স্টেটমেন্ট অফ হেনরি কিসিঞ্জার who called Bangladesh a basket case soon after our independence from the Pakistani occupational forces 1971 was a misjudgment. এটা হলো ভুল বিচার বা ভুল কথা। He stated the said statement based on the assumption which was not supported by sufficient data or information regarding the potentiality of Bangladesh. মানে বাংলাদেশের পোটেনশিয়ালিটি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ডেটা না নিয়ে তিনি কথা বলেছেন, এটা বলবেন। আচ্ছা, এটাই ছিল এখানকার মূল কথা। বা এখানে পরে যে ইকোনমিক গ্রোথ যেটা হয়েছে, অর্থাৎ তার তথ্যটাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে, কারণ বাংলাদেশ ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, অর্থনৈতিক গ্রোথ অর্জন করেছে। হ্যাঁ, তারপরে যাই আমরা, পরে দেখি আর কি আছে। হ্যাঁ স্যার বলেন। বাইরের কোনো ডাটা আনা যাবে না, তাই তো স্যার? না না, বাইরে কোনো ডাটা আনা যাবে না। আচ্ছা, তারপরে এখানে অন্যগুলা বি নাম্বার, সি নাম্বার হুবহু আছে। হোয়াট ফ্যাক্টরস কন্ট্রিবিউটেড, এটাও পাবেন। হুইচ সেক্টর ট্রিগার্ড এমপ্লয়মেন্ট, এটাও আছে। হাউ ডিড দ্য ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স। স্যার হ্যাঁ, স্যার একটু স্যার 10-15 মিনিটের মতো একটু স্যার লাস্টের টাইম দেন আমার এই কোশ্চেন গুলো একটু সলভ করার জন্য please। 10-15 মিনিট তো সময় পাবো কিনা বলতে পারছি না। দেখেন, তারপর দেখেন হাউ হ্যাজ জার্মানি বিন এ ট্রাস্টেড পার্টনার, বাংলাদেশ পাবেন। ইজ দেয়ার এনি কনসার্ন ফর বাংলাদেশ
in spite of its receiving accolades for socio-economic development, এটা হুবহু আছে, মোটামুটি এখানে আর অন্যগুলো সমস্যা হবে না, অন্যগুলো আমরা পারবো। আচ্ছা, এখানে কিছু শব্দ দেওয়া আছে, এই শব্দগুলো লেখেন তো খাতায়। গিভেন ওয়ার্ড মিনিং, বাম পাশে লেখেন ডায়াসপোরা, রিসিপটিভ, প্লাইট, অ্যাকোলেট, ক্রেডিবিলিটি। বাম পাশে লেখেন গিভেন ওয়ার্ড, হ্যাঁ, ডান পাশে আমরা মিনিং লিখবো। ডায়াসপোরা, রিসিপটিভ, প্লাইট, অ্যাকোলেট, ক্রেডিবিলিটি। ডায়াসপোরা, রিসিপটিভ, প্লাইট, অ্যাকোলেট, আর হলো ক্রেডিবিলিটি। এখন আমরা রিডিং প্যাসেজে যাই। রিডিং প্যাসেজে গিয়ে আমরা দেখব জি স্যার। আপনাদের হলো আমাদের কোর্স একদম শেষের দিকে চলে আসি আমরা, হ্যাঁ, কোর্স শেষের দিকে মোটামুটি আমাদের তো সবই হয়েছে। বাদ আছে কিছু দেখেন তো, আপনাদের বাদ তো নাই কিছু আছে? স্যার আমি শেষে শুরু করছিলাম, অর্ধেকের পরে, হ্যাঁ, আপনার অর্ধেকের তো, আগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি তো পড়াশোনা করছেন। বাদ আছে কিছু আপনাদের? মুশফিকা, না বোধ হয় না। আমাদের এসি রাইডিং, হ্যাঁ, দু একটা ক্লাস অনেকে মিস করেছেন। মোটামুটি আমরা শেষ প্রান্তে। এই সপ্তাহে আপনাদের আর ক্লাস হবে না, এই সপ্তাহে আমরা আর ক্লাস নিব না। দু একটা ক্লাস থাকলে শেষে সামনের সপ্তাহে নেওয়া যাবে। আর মনে হয় না, মোটামুটি সবই কভার হয়েছে আমাদের, হ্যাঁ। রিডিং প্যাসেজ, এসে রাইটিং ও পড়েছি, ট্রান্সলেশন তো পুরোপুরি শেষ করেছি, গ্রামার আইটেম সবগুলোই কভার হয়েছে। মোটামুটি 32টা ক্লাস আপনাদের হয়েছে, 32টা, হ্যাঁ 30টা কাছাকাছি ক্লাস হয়েছে আর কি। আর একটা দুইটা রিডিং প্যাসেজের ক্লাস নেওয়া যেত, কিন্তু আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স দেখছি না খুব বেশি, এই জন্য আপাতত আর ক্লাস না নিলে মনে হয়। আপনার ফ্রিলি নিয়ে ব্যস্ত আছেন অনেকেই। আচ্ছা, আমাদের ডায়াসপোরাটা কোন প্যারায়? এই যেখানে আছে, এখান থেকে ডায়াসপোরার মিনিংটা লেখেন। আর তার নিচেই আছে রিসিপটিভ, আমি মার্ক করে দিচ্ছি। এখানে ডায়াসপোরা, এখানে রিসিপটিভ। আর আমরা একটা এক্সাম বেস দেবো ইংলিশে প্রিলিমিনারির জন্য, সামনের মাসের 7 তারিখ থেকে হবে। ওইটা 500 টাকা ফিতে সবাই করতে পারবেন। ওইখানে 12টা পরীক্ষা হবে, 8টা পরীক্ষা থাকবে 100 নম্বরের, আর 4টা থাকবে 150 নম্বরের। চ্যাপ্টার ভাগ ভাগ করে করে পরীক্ষা প্লাস সলিউশন ক্লাস থাকবে। আপনারা প্রিলির প্রস্তুতিটা শানিত করার জন্য এক্সাম বেসটায় ভর্তি হতে পারবেন। ওইখানে আপনারা অনেক কোশ্চেন করতে পারবেন চ্যাপ্টার ওয়াইজ, এবং আপনাদের যে যে কোশ্চেন আছে অসংখ্য কোশ্চেনগুলো করা যাবে। হ্যাঁ, লেখেন ডায়াসপোরা, রিসিপটিভ। লাইনটা একটু উপরে দেন স্যার, আর একটু আর উপরে একটু লেখেন। উপরে দিলে সুবিধা হয় না? আচ্ছা, হ্যাঁ। জি স্যার। তারপর এখানে আছে প্লাইট,
accolades, এখানে আছে credibility. বলেন ডায়াসপোরাটা কি লিখলেন? ডায়াসপোরা, স্যার মাইগ্রেন্ট লিখছি স্যার। ডায়াসপোরা মাইগ্রেন্ট, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স, এটা এক্সপাট্রিয়েট লেখেন, প্রবাসী তো। মাইগ্রেন্ট হবে, লেখা যাবে। রিসিপটিভ কি লিখছেন? স্যার অভিবাসী আর স্যার প্রবাসী কি এক? এখানে এমিগ্রেন্ট যেটা সেটা লেখা যায়। ইমিগ্রেন্ট তো হলো ওদের দেশে গিয়ে আমরা ইমিগ্রেন্ট, আর আমাদের ওদের দেশে আমরা এমিগ্রেন্ট। এখানে এক্সপাট্রিয়েটটাই বেস্ট হয়। হ্যাঁ, কাছাকাছি যায়, কাছাকাছি যায় এই অর্থে, সিনোনিমস তো কাছাকাছি মিনিং হয়, এক্সপাট্রিয়েটটাই বেস্ট। রিসিপটিভ কি লিখছেন? এক্সপার্টির বানানটা স্যার একটু বলবেন স্যার? EXPATRIATE, এক্সপাট্রিয়েট, PATRIATE, রিসিপটিভ, রেসপন্সিভ হয়েছে দেখেন তো। স্যার রিসিভেবল লিখছিলাম। না, রিসিভাবল না। আচ্ছা, তারপরে আছে হলো প্লাইট। প্লাইট কি লিখছেন? স্যার কন্ডিশন। না, প্লাইট দুঃখ দুর্দশা, সাফারিংস। প্লাইট হলো সাফারিংস। স্যার গ্রিফট দিলে হবে? হ্যাঁ, বানান কি? গ্রিফট, GRIEVD, GRIEVD। জি, গ্রিভ, এটা জি স্যার। গ্রিভ, জি গ্রিভহ্যান্স, দুঃখ না, গ্রিভ। হ্যাঁ হবে, কাছাকাছি, হ্যাঁ যাবে। অ্যাকোলেইড, প্রশংসা পেয়ে। না এখানে পুরস্কার বোঝাচ্ছে, এখানে অ্যাওয়ার্ড। আচ্ছা, এখানে তারপরে আসেন ক্রেডিবিলিটি, প্রেইজ, হ্যাঁ পাবেন, নাম্বার পাবেন। ক্রেডিবিলিটি কি লিখছেন? স্যার ক্রেডিবিলিটি তো বিশ্বের ট্রাস্ট ওর্দিনেস, হ্যাঁ স্যার ট্রাস্ট, রিলায়েবিলিটি। রিলায়েবিলিটি, হ্যাঁ বলা যাবে। রিলায়েবিলিটি বা ট্রাস্ট ওয়ার্দিনেস, রিলায়েবিলিটি অথবা ট্রাস্ট ওয়ার্দিনেস। তবে 3 নাম্বার আসেন। 3 নম্বরে এইটা করেন, হ্যাঁ ওয়ার্ডটা ফিল আপ করেন, 3 নাম্বারটা লেখেন। 3 নাম্বারটা করবেন, আর 4 নাম্বার, 4 নাম্বার অ্যান্টোনিমস লিখে সেন্টেন্স করতে বলছে। 3 আর 4 করেন। সময় হলো আমাদের 10 মিনিট। 3 আর 4 10 মিনিটে লেখেন।
স্যার এখানে নাউন আর ভার্ব দুইটাই লেখা লাগবে? যেটা হ্যাঁ যেটা ক্রস চিহ্ন সে লিখতে হবে না, ট্রান্সপারেন্সি ভার্ব চাই নাই তাহলে অ্যাডজেক্টিভ লিখতে হবে। আর এটা হ্যাঁ নাউন এবং অ্যাডজেক্টিভ যেটা ক্রস দেয় নাই সে দুইটা লিখতে হবে।
আচ্ছা আসেন, ইলাস্ট্রেট এটা নাউন কি লিখছেন? ইলাস্ট্রেশন স্যার। ইলাস্ট্রেশন ঠিক আছে। ভার্ব? স্যার এটা অ্যাডজেক্টিভ, হ্যাঁ অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ স্যার ইলাস্ট্রেটিভ। হ্যাঁ ইলাস্ট্রেটিভ ঠিক আছে। স্যার ইলাস্ট্রেটেড হবে? ইলাস্ট্রেটিভ লিখতে পারেন, তবে এটা ওয়ার্ড সরাসরি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড আছে তো ইলাস্ট্রেটিভটা বেস্ট। ইলাস্ট্রেটেড নাম্বার পাবেন। হ্যাঁ তারপরে আসেন ফ্যাসি, পরে আছে ফ্যাসিলিটেটেড। ভার্ব কি? ফ্যাসিলিটেট। হ্যাঁ ফ্যাসিলিটেট। ফ্যাসিলিটেট। হ্যাঁ নাউন ফ্যাসিলিটি। ফ্যাসিলিটি না ফ্যাসিলিটি। ফ্যাসিলিটি ফ্যাসিলিটেশন হবে? হ্যাঁ ফ্যাসিলিটি, স্যার FACILIT। ফ্যাসিলিটেশন হবে? না ফ্যাসিলিটেশন হবে না, ফ্যাসিলিটি, FACILITY। ভালনারেবল ভার্ব? ভালনারেবল স্যার ভালনারেবিলিটি। না ভালনারেবিলিটি হলো নাউন, ভালভ হলো আচ্ছা। ভালনারেট। হ্যাঁ স্যার ভালনারেট VALNERATE। তারপর আসেন ট্রান্সপারেন্সি, অ্যাডজেক্টিভ। ট্রান্সপারেন্ট। ট্রান্সপারেন্ট। ডেমোক্রেসি ভার্ব? স্যার ডেমোক্রেটাইজড। হ্যাঁ স্যার ডেমোক্রেটাইজ। আর অ্যাডজেক্টিভ? স্যার ডেমোক্রেটিক। হ্যাঁ ডেমোক্রেটিক। আচ্ছা তারপর আসেন, ডেমোক্রেটিক। হ্যাঁ ডেমোক্রেটিক। 4 নম্বর অ্যান্টোনিম চেয়েছে, সাস্টেইনেবল। বিপরীত শব্দ কি লিখছেন? ভুলনারেবল লিখছি স্যার। সাস্টেইনেবল ভালনারেবল লেখা যাবে। ভালনারেবল। হ্যাঁ ঠিক আছে। রিডাকশন? স্যার আগমেন্ট। অগমেন্ট। হ্যাঁ অগমেন্ট ঠিক আছে। বা স্যার এনলার্জমেন্ট। এক্সটেনশন দিলে হবে? হ্যাঁ এক্সপানশন দিলেও হবে, এক্সপানশন। হ্যাঁ স্যার অ্যাসিলারেশন। অ্যাসিলেশন হ্যাঁ হবে। এক্সেপশন কি লিখছেন? কমন। নাউন, অর্ডিনারি। নাউন ফর্মে আছে, কমন লিখলে হবে না। কমনেস, COMMONES, কমনেস বলা যাবে জেনারেল। না, এটা জেনারেল হবে? জেনারেল তো অ্যাডজেক্টিভ। নাউন ফর্মে আছে, নাউন ফর্মে থাকতে হবে। তাহলে কমনেস, স্যার একটা কমনেস বানানটা কি হবে স্যার? COMMONES, COMMONES। কমন থেকে নেস, NESS যুক্ত হবে। কমনেস। হ্যাঁ ভ্যারিড। স্পেসিফিক। ভ্যারিড না, স্পেসিফিক। ভ্যারিড স্পেসিফিক লেখা যায়, স্পেসিফিক বা সেম। সিমিলার হবে? সিমিলার, হ্যাঁ লেখা যাবে সিমিলার বা সেম। হ্যাঁ সিমিলার বা সেম। ভালনারেবল? ভালনারেবল স্যার ডিউরেবল লিখছি। সাস্টেইনেবল। সাস্টেইনেবল আগেটা চেঞ্জ করে দিয়েছেন, তাহলে তো হলো না, এটা চেঞ্জ করেন। ভালনারেবল সেফ। ভালনারেবলটা আমরা সেফ, SAFE সব একটা একটা জায়গায় না লিখে একটু চেঞ্জ করে লেখেন। ডিউরেবল লিখলে হবে স্যার? ডিউরাবল। হ্যাঁ ডিউরেবল টেকসই। ভালনারেবল ডিউরাবল হ্যাঁ লেখা যায়, সেফ বা ডিউরাবল। হ্যাঁ আচ্ছা সেন্টেন্স আমাদের করে নিতে হবে। আচ্ছা এরপরে এখানে মেক সেন্টেন্স এগুলা মোটামুটি পারবেন। আর কোশ্চেন আছে সামারি রাইটিং লেটার টু দা এডিটর, তাই না? এখানে হ্যাঁ সামারি রাইটিং লেটার টু দা এডিটর, এটা করে নেবেন। Summary letter to the editor of a renowned daily evaluating 50 years of independence of Bangladesh. Evaluating 50 years of independence of Bangladesh. এটা তো আর স্বপন বোধহয় পাবেন না, এটার ক্লাস আপনাদের পরীক্ষা চলে আসলো। আপনাদের বিশেষ করে মৌ এবং মুশফিক আপনাদের আরেকটা ক্লাস দিব সামনের সপ্তাহে রবিবারে। এটার 5, 6, 7 তিনটা কোশ্চেন আপনারা এটার লিখবেন। আগামী রবিবারে আমরা শেষ করবো আর কি কোর্স। আগামী রবিবারে আমরা কোর্স আপনাদের পরিসমাপ্তি হবে, আর এই সপ্তাহে আর ক্লাস হবে না। আচ্ছা স্যার এটা আমি স্যার পিডিএফটা এই প্যাসেজটাকে দিয়ে দিন। দিয়ে দিছি আমি, দেখবেন আপনাদের